جيت على العلاج على القدس، من القدس جيت لهون. تنسيق يعني؟ تنسيق وفي غير تنسيق، يعني أنا هي إصابات. لطيف سلامتك. كله بس أنا بقول لك يعني إحنا مخنوقين. ما في شيء، ما أخذنا شيء بحياتنا. أنا الإنسان أول آخر راح يموت، وحد يموت بكرامته، صح ولا لا؟ Are you recording? Okay, so I'm here for treatment. My coordination was for Jerusalem, and so I said coordination. He said some of it is coordination, some of it isn't coordination. I came from Jerusalem to the West Bank. Just to visit? Just to visit. Okay. I think he didn't say just to visit. And as you can see, my body is injured. How did that happen? كيف حدث شي صار؟ الحرب. From the war. يعني اللي زينا احنا لا خلوا بيوت لنا ولا خلوا اهل ولا اطفال. بدنا فرصه زي هيك بنخلص، هذا الانسان فينا مش ضل له كرامته. They left us وإسرائيل معنيه ان احنا no يقتلونا. houses and no families because Israel and they left us only with our dignity. So when we have a chance, we come here. إسرائيل هسه معنيه بالموت البطيء، هي بدها تموتنا So موت البطيء. Israel wants slow death. So that's what it's doing right now. For them to have a slow death? لكم عشان يعني معنية إنها تعمل طبعا هسه اللي بيصير عندنا بيصير بغزة. Yes, of course, because what's happening in Gaza. إسرائيل لما تروح تقصف غزة. When Israel bombs Gaza and when they injure children and make them paralyzed, this is slow death. ولما تقطع الكهرباء برضه موت بطيء. How did he get the wounds though? That's what I'm... كيف rocket. فوسفوريت. Isn't it? Oh, sulfur. Oh, okay. Sulfur. Okay. مش هذا موت بطيء؟ Isn't this a slow death? When they, and he also said something else, when they cut the power, this is also a slow death. يعني هسه الام لما تشوف ابنها زيك بعيني لا بتقول لك يموت احسن. So when a mother sees her child suffering like this, she would say, if he would die, it would be better. يموت احسن، هيك عم بتشوف الموت كله. Because death is better. As you see, people are dying every day. Okay. Was he fighting in Gaza against the Israelis? كنت انت عم بتقاتل ضد الاسرائيليين لما هذا الشيء صار معك؟ طبعا فرصه هي هناك بغزه عندنا فرص ان نعمل هالشغلات، لانه هناك ليش عندك نايح؟ لا لما صارت معك اصابات هاي كنت انت عم بتقاتل؟ لا انا نايم. No, I was asleep. وعندهم هناك حجج، تعرف اسرائيل عندها حجج كثير. Israel has a lot of excuses, as you know. يعني عندهم مثلا بيجوا يقتلوا واحد بقول لك هذا معاه سلاح ولا when they come to arrest somebody, they would say it's because they have a weapon and they kill innocent children. بقتلوا الاطفال الابرياء بقول لك هذول عدواننا لنا. And they kill the innocent children and say these are our enemies. That's why we are killing them. إنها هي كلمة واحدة، إحنا عم اللي بنصير فينا And in the end, it's one word. It's all of this is happening because إحنا مش مصفين قلوبنا. طبعا. إحنا الفلسطينية والإسرائيلية. إحنا الفلسطينيين والدول العربية مش حاطة إيديهم بإيدينا. The problem is that at the end of the day, us Palestinians and the other Arab nations aren't unified together. إحنا هسه زي إيد واحدة الحلا بتزكفش. لما يجتمعوا معنا الأمم العربية. So people here in Palestine are like one hand and one hand can't clap. If the other Arab nations join with us, then we can clap together. Then we can clap. اليوم في شيء بقول لك القانون لا يحمي مغفلين، واحد فينا بفكر يحكي كلمة محسوبة عليه بس. And today there's a law that says the law doesn't protect the stupid or the fools. So anything you say can be held against you. يعني اليوم أنا بصراحة بقول لك إياه، إذا واحد فكر يعمل إشي ضد إسرائيل بخلصش من السلطة. لو واحد فكر يعمل إشي ضد إسرائيل بخلصش من السلطة. لو فكر يعمل إشي بالسلطة بخلصش من اليهود. بطلنا نعرف أن ننام على جنب بريحنا. So if somebody wants to do something against the Israelis, the PA would stop them. If somebody wants to do something against the PA, the Israelis would stop them. So we don't know on which side to sleep. Nothing's comfortable. فاهمين شغلة واحدة مهمة. كل هالوجوه اللي Make him بنشوفها. understand something very well. That all the faces that he sees here. قولوا له كل هالوجوه الفلسطينية بنشوفها بوجهه بيضحكوا قدامه هذا متألمين من جوا. All the Palestinian smiling faces that you see here are smiling, but they're in pain on the inside. They find nobody to listen to them. لأنه الإنسان ما بيحس بجروحنا إلا اللي بدوك الطعن. Because nobody can feel our pain unless they taste it. Would he agree to a compromise with Israel for peace? An agreement. An agreement, a compromise, whatever you want to call it. هل ممكن نتوافق على اتفاق زي إيش؟
بين الفلسطينية والإسرائيلية للسلام. ما فيش سلام. There is no peace. صرنا بنحكي بقصة السلام من 48 من 68. We've been talking about peace since 1968. Okay, if there could be. 68 ولا 68 سنة. من 68 سنة احنا نحكي سلام وسلام وين السلام. We've been trying to talk peace for 68 years. كل سنة قاعدين بنشوف الوضع أخطر. Each year we're seeing things going worse and going down. But does he want one? Yes or no? بس أنت هل بدك سلام؟ أنا نعم ما أو بديش لا؟ سلام. No, of course I don't want peace. بعد ما ماتوا Why? After our brothers and families have died, هسا الدم بصير مي. can blood turn into water? بصيرش مي صح؟ لما No, كل واحد it فينا doesn't turn into water. هسا أنا إلي إخواني الاثنين بسجن معي كل صار لهم 14 سنة. شو السلام I بالضرب؟ have two brothers who are in jail. They've been in jail for 14 years. لما ما بيعرفوش بالوجه ولا بالشكل شو When I don't know my brother, when I don't know even what he looks like, where can you make peace? لو يستشهد لسه أحسن لي بعرف إنه هو شهيد. If he's a martyr, that would be much better instead of knowing that he's in prison and not knowing what he looks like. ما في حلول. هاي There are إسرائيل no دولة solutions. على الفاضي. بس بيوم القيامة بس بصير سلام غيرك بصير السلام. There are no solutions. It doesn't work with Israel. There will only be peace on Judgment Day. ليش هاي حكومتنا حكت قبل سنة صاروا يقولوا في سلام وراح Because 1 year ago المتحدة. our government talked about peace and they went to the United Nations. شو صار؟ What حطوا happened? كرسي عملوا لنا كرسي بالدولة وهياتوا كسروا غزة والأسرى ردوا أخذوا مخمرة وين السلام؟ بيضحكوا علينا يعني. They gave us a chair, but then they bombed Gaza, and then they re-imprisoned or re-arrested the prisoners that were released again. So what do we do? بالنهاية يا أختي كذا بقول لك. In the end, dear sister, I want to tell you something. إحنا كشعب فلسطيني بيضحك علينا يعني ولا يمكن رئيس يجي عندنا كدولة هون يمشي على خاطرنا إحنا هذا كله بيمشي على إسرائيل ما في حدا بيحطه هيك لنا. We would never have a president who would do it our way. What's his way? وشو طريقتنا وشو اللي إحنا بدنا؟ طريقتنا نحط ايدينا مع بعض نوحد حالنا نوقف To be جدية unified and to stand seriously نطلب حقوقنا and to demand حق our الله. rights the way God wanted it for us. Well, what if the leaders are right and that's just impossible? What if the leaders What if his way is impossible? They're never going to get anything. طب لو طريقتك مستحيلة والرؤساء كان معهم حق يعني ما في معهم شو الحق؟ they're not right. They don't شو have the right. حق الرؤساء شو هم بنزلوا هالسلطة على هالشوارع يعني اليوم هي السنة 2015 صارت مليون مشكلة مواجهة الشعب الفلسطيني كسلطة لما يجي واحد يجي اليهود هم نفسهم اسمهم يهود ما بيعملوا السلطة الفلسطينية كاعتقال كضرب كغيره وغيره وغيره. The Palestinian Authority, we are in 2015 and لما فلسطين يفكر نروح على الحاجز they have made a million problems, but Israel as the government doesn't do this to its people. When a Palestinian person wants to go to the checkpoint, لما فلسطين يفكر يروح على حاجز الاحتلال عشان بس يطلع صوته كمظاهرة سلبية يجي السلطة الفلسطينية تطخ ولد صغير ولا تطخ سلمية قصدي ويجي تطخ السلطة الفلسطينية طفل صغير وين هو السلام؟ السلطة طبعا. So when a Palestinian person wants to go to the checkpoint to have a peaceful demonstration, he said a negative demonstration, but the words are very similar. So what would happen? The Palestinian Authority would come and shoot them and would shoot innocent children. لمين بدك تروح تشكي؟ بقول لك هذا تنسيق ممنوع. Who are you going to go complain to? The PA would say this is against security coordination, and his friend wants to talk.